Premu atu Ghana de shimamba patupa kasebo ne bre na adui na kasebo yi aboafo bi na wie womo etumi aso yasen ma yetumi edi ebremu na Sentano Senior High School say wo your batan na ewie waso busu a wotie ye na o pesuku a wabafo ne ko no wo twere wo betwa na one sound question of the kibia dia ene Sentano Senior High School empenifo say womo anya aye krado na enam say womo krabata no edoso ye panti no asifu so ha ene ye kese mu womo si empepra maker say empenifo anya aye krado a womo hwenim so betumi do abofa no aba na afi womo tumi ama no enguma ma de sua papa e betumi aboa na afi ni so cha wo betro no watumi etwa na watwa no prekobro penso na eba no se wapomuden ho nsensem so a anapɛ awie Dr. Bisa wono eno yo Dr. Penel wo debisa me heba clinic nso anu se minka wo se eba ne se wapom no waposo umuna mudua ene ye wo ya sebe oba wo fichiri komu ena afi awo ho nsem nso ne ho atochema edi ama wo eba ne se empama gudie yare bi ne mokwakofa so a ne nyina no anapɛ Dr. Bisa se awie Dr. Bisa se wo mu anya aye krado a wo mu ehwe ni misa wo nso wo kwa wo betumi anya wa yare hwem na wo mu wasefo so Anglican Junction ena me se obisa fo ena ma wanyira kwan no obisa so wanyira kwanti no wo mo se wo de wonya si e wo Anglican Junction pe na wabɔ mmɔden ebisa na wɔn bɛkyɛ wɔn adwoso na afei wɔn nso akɔ na wapɔmuden ho nsɛnsɛm no wɔn atumi ahwɛ ɛde ama wo wei ɛne aboafoɔ bi ɛka ho na ɛna wia yi wɔn atumi aso yasɛm apɛmto bɛka sebo yi yagye pina ɛde ɛbrɛ mu na kasebo mu nsɛm bi a ebedi mu akotini ebi ɛne sɛ Yewura Daniel ya domroven so ade abetu gya sɛ ɔman Ghana ya temu adwuma ne sɛ ne ɔmo hyehyɛ yɛte na aka me ayɛ sɛ wɔne a ewi ɔman ne sika ne nko a ɛna mmra no ɛbɔ ɔmo ho ban ɛdɔm kuma no so bam ne dani ɛna ɛna wie wɔ ne yewura mu ntala kasa ɛkyɛ ne sɛ nsɛm bi a Ghana man pɛne da abetu gya wɔ kyerɛ sɛ sa recruitment yi a ɛnɛ wɔn si wɔn anya abie mu anaasɛ wɔn akyerɛ wɔn akɔbɛn mu no nkɛbɛ yɛ mmarahyɛbadwafoɔ wɔn nya nkyɛmu kakra wɔn nso ɛde saa nsɛm yi ato dwa mmarahyɛbadwani a gyina mu de ma ade hye ɛwɔ Lower West akyem so de abetu gya sɛ na NPP foɔ kasa ɔmo kasa sɛ ɔmampani Mahama ɛyi su private jet nti ɔmo nti bi da na ɔsɛ ɔmo ka ɔmo anuntum na gyina yɛ a ɔmampani asi no mfomso bia ɛne hu ade hye wɔn ɛwɔ twefo himan ɛna wɔn nso ɛkyerɛ sɛ sɛdeɛ abandada ɛde agenda 111 ɛbaayɛ ma wɔn kyɛfo a wɔn nya ayɛ ɛyɛ aresabea no wɔ se kamea yɛ sɛnka ayaresabea no mpo no wɔn anya awie ɛnti Ghana ban so wɔhwɛ na wonya ɛmfamra wie ɛma wɔn mmarahyɛbadwani de ma ade hye ɛwɔ adanse akorofam so de abetu gya sɛ ndɛ ukopiem a akorofam senior high technical school a boy dormitory ɛwɔ ne sɛbi ɛne prison cells no nsonsonoe bia ɛndɛm na anapɛ arɛwosɛm a esi yɛ ɛwɔ bomwa kwate ɛne sɛ petrol tanker bi etumi ekonya akwanhyia wi akyire ɛda ne ebutu yɛ na emu no enema na sɛ japade abodo a ɛhye yɛ wɔ prɛmte bɔ kase boy mu yɛdi emu enkyiremu ɛbɛma mo wama ne nsɛm nso ukopiem ɛwɔ Kenya me na ɔkasa Chinese ni bi Kenyafoɔ atumi asɔ ne pɛɛkyi ne nyina ne sɛ aboa ntatea wɔawia bi ankɔde kɔ ne man wei ɛne nsɛm bi ɛka ho ɛna wie sɛmufoɔ panyin Kwame Wusu Asante wɔne na bedi akyi na gye sikapa wɔn atumi asɛm ɛde ama yɛ na aboafoɔ no nyinaa nso ɛta yɛkyi ɛna wie na kenkanfoɔ no nso ɛyɛ me ɔbaapa adwo benyo akɔ anim a mene me nua bɛma asen piesie Bretioba Kofi Santos etwi na media ama na yɛhyɛ nsɛm na sɛdeɛ nyinaa yɛnim sɛ nkyɛ bia na yɛnuanom mmɛma Ghanafoɔ bi a na wɔn kyerɛ sɛ wɔn ɛpɛ aban mu ɛkyɛfa ebi te sɛ obi si ɔpɛ so ɔkɔ polisi ebi sɛ obi ɛna ɛkyerɛ wɔ na saa nneɛma yi etumi ɛkɔ so ɛkɔ wie yɛ na kyerɛ sɛ nipa dodo etumi akɔnya ne ma ayɛ na sɛ baade ma wɔn sɛm wɔn betumi ɛwura mu binom na ɛyɛ kuma bi na saa asɛm yi ba yɛ deɛ ɛna ɔman Ghana obi a wanka bi na afei ne ɛba abɛwo no na ɛno na ɔpɛni ɛwɔ no ɛna ɛto nkitaho bɔfa na so odi nkɔmɔ firi Ghana aban aso yɛ ɛde bɛto mɔnten so kyerɛ sɛ Ghana ban ayɛ ne sɛdeɛ na ɛnkane yɛtumi ɛyɛ recruitment a na nka enipa bɛyɛ sɛ 5,000 pɛ ɛne yɛfa wɔn no ɛnna wɔn tumi akyerɛ wɔn akɔbɛn mu a ɛdɔm kuma no ba ne dɔni yɛwura Alexander Afenyo Markins
enso ehwe se interior minister entumi embra na nka mrahye bedwam no wontumi emema wo mu enchiremu wo san komodi a opani a wone na to nkita ho oye nkita ho bofo efri Ghana ban aso ye ebeka ye no enchiremu a wo mu so ebehia no wo mu ehwe ede efri interior minister ho na yewura afenyo market ekasa no woto ne bo ase ede nsem bi se so etumi ede tudwa recruitment exercise. We've seen a statement issued by the Minister for Government Communication talking about an increase in the number from 5,000 to 10,000 every year. Mr. Speaker, that does not address the core concerns. Mr. Speaker, we want you, the Chief Whip. You gave your word last week that our respected colleague, the Minister of Interior, will come and brief this out. Mr. Speaker, we don't want this to be treated the way they treated the cocoa haircut, where the finance minister announced a haircut at his ministry. The people's representatives must be properly briefed, especially when this recruitment has to do with our own constituents. This recruitment thing, we shouldn't take it for granted. Mr. Speaker, it is not enough to have meetings at Jubilee. The minister must brief us. na said yewura afenyo market ekasa ye na wo chese eban kase anase eban doni kase anase majority chief people krampo no last week no wo mo bose interior minister ebetumi abamrahye bedwam na nkanchemu a wo mo hia no betumi ede ama wo mo na so 100 day a wo mo etumi ekọ asetena no enya de a sa abọhye a wo hye wo mo no etumi eba so na wo de kasa ye eba awieye ene majority chief people so yewura ononyamfo Nelson Roxin da fiama ponso edi bitu so na wo kire se onipa ya de a osayeyi de Ghana mampani aye osayeyi na watumi aye sei edi ama oman na wo se tumi ekanfo no tontom no na enye se yewura majority yewura minority leader obetem be gyamra hye bedwafie na toto ayampia na afa de wo hia ne se enchiremu foforo wo se enchembe bio na wo se otumi adwia na se ensem kan be biem na wo se de Ghana mampani akan wo se wo mo so etumi eka edito so eno so yewura da fiama po eto ne bo ase edi sei eto aso. Let me praise the president for as a listening man who, in view of the huge numbers, has directed that the intake be doubled. At least it's such a huge comfort for the teeming young Ghanaian men who are desirous of serving in uniform. That is how a listening government operates. So, Mr. Speaker, we want to thank the president for making that decision. And I believe that, Mr. Speaker, the decision that instead of recruiting 5,000 for this year, 10,000 be recruited or more. So we will praise the president. This house, we are grateful to him. As the elected representatives of the people, this house is grateful to His Excellency the President for increasing the intake for last year. He has also increased the intake for this year and has also directed that the intake for 2027 be also increased. And 2028 98.7 FM. Enya yeti ye majority chief whip ononyamfo Nelson Roxin dafia makpo na wodi nsem we nyina etudra andra day wo bra na Ghana mahye bedwam etumi ekọ asetena na wo mu edi omanhu enkomo na sa nsem we nyina etumi ebeto edwa yanto akase bɔ ne so na se yeto akase bɔ ne so de ene Ghana ha ona mansɛm a deda nkɔfo ano na obɛte yɛse aban nipa we yɛ diska we kɔyɛ adwuma wa ha we diska ɔnenam hɔ ne nyinaa yɛntumi nya ne hwe na amanfo kasa ne de mo kan na enya no korɛ enya sɛ we diska na ne nyinaa mu no bɛhwɛ no enya sɛ bi a emla na enya adwuma na sɛ aban ntumi nya ne bibia na mmom emla na ɛwɔ hɔ wokɔ ɛyɛ sɛ katato sɛ case a yɛde bɛkɔ court na emla yɛde bedi kɔfa we bla adanse bla tententententen sɛ nipa no wadi bɔne anka sɛ yɛtumi hwehwɛ mu yie na yɛhu sɛ bɔne sɛ na wadi na sɛ asotwe bi fata yakɔ de ama no sɛ bi asika na wadi anaasɛ yɛde no bɛkɔ afiase kura na anka emla no ɛbɛyɛ ne ntɛntɛm na yɛde no akɔ no na ne yɛkɔfa we bla bɛhwɛ na atumi akyɛ na no na kane auditor general yɛwura Daniel yaw dom level anyampo suro edini mu odu safnat fane a nkɔfo bi ti a na awosia gu ɔmo no na ɔde abetu gya sɛ wohwɛ sɛnea yatamu adwuma no sɛnea tie na ene mu nhyehyɛ na akwam ya sɛ wɔne awia ɔman ne sika no ene mla no ɛbɔ mo ban ne sɛ kɔba ne sɛ katahyehyɛ ɛho nsɛmkadi a anaasɛ ɛho nsɛnkaeɛ na
sani ya dem mra no aye no eyade a ewaye pa wo echenso nti obi ade bone na nka wo se yetumi ade ne family kwa so ne yedi na asem yie na se sika bi anase de wafa no ana obetua anase se obetumi akwa afiase a yetumi aye ne ntem no obehwe kofa we bla be ne nam se ne chema untumi afi na onkofa na dance embla ne ade ebi mu so awie sika enso omote wo foliata eti baabi ade amla no yasesam yie na tumi adwuma yie pa de anka nkofo sei no nka ntentem na na mla no ene omade obehwe obisa anya na musi medi ska ime na mo bechi me na ona mo na ogbo ne nsamla ne ebi mu dwa ne nyina eya de a emwa nti ano ana yewura dom level edi tudwa se ebi hu be hia pa sanka yebenya bibi afa ne se special court eno no nanka omadi dwurum anase katahye afolefole omo nanka edu tumi akogina sa court no nanka mla ene omadi intentem so obehwe o se atenaye bi ti se OSP Office of the Special Prosecutor nanka akade ne sika e wo so ohia no yetumi di ahyem na adwuma akoyi eba ne sa nka sa corruption cases no ebetumi ade ni international so behwe ene we akowi abanche we nso ade oman sika na omu nyina ye de omu gyina court ya betwe na asesa na chese chente ebe ya nkampanifo animanim ya monhwe bibi anyefa ho se mobesi court fufura ye befe nse special court na eno no de wadi dwurum de ene ade na kogi antentem na se ene abankokum na obekwa akotwira na akotwe sika nso na so otumi tua eno so ebetumi aboa nti yenhwe se ye betumi aye nhihye bi tisa na etumi aboa na eba no katatehye ehu case a yetumi ade ni ntem. Frustration is about the legal framework for addressing financial or economic crime. One, the proof beyond reasonable doubt of financial and economic crime is a very difficult and a tall one. So in many jurisdictions and including Ghana, the laws normally provide for reversed burden so that if we can establish beyond reasonable doubt that the money is in your account or belongs to you or in your possession, then you may have to prove to us how you got them. If I want to give evidence, if you go under Article 286, Clause 4, the Clause 4 says that between your first assets and liabilities declaration and the subsequent one, if the growth in your resources or your property is not commensurate with your known sources of income, gift, or any other known 98.7 FM. sources, then it is an asset or wealth acquired unconstitutionally or against the Constitution. Again, if you go under the Money Laundering Act, Section 1, Subsection 3 provides that in the course of you being investigated for money laundering, if assets or property is found in your possession and it is not commensurate with your sources of income, gift, or etc., then you are guilty again of money laundering. This is the position that I've been taking, that let's expand it so to help prosecutors so that they don't have to show when exactly you stole the money. Nipa yete ne nkan enkane auditor general ono aso oratim na okan ye pa yewura Daniel ya dom level ona odi tudwa se sa na akoye obehwe na aban bi preso no nkofo bi wo ma omudi sika na enso se ne mla ne tienti ya betwe asem tetenten na bi aban oba so no watumi afris no no ankasa na aban aba ene ne nua na eteso obetumi aye ne bi wontumi ya ne hwe na nipa na fa ne wadi nti ebe ya yenhwe se sa ne o ma ye betumi ahye ne se bi a OSP na tona ye ne betumi diska bi ahyem na watumi edi corruption cases ni ya feso anase special court bi wo ha sa nsema etisa na betumi ade akone ekoba ne sa nke beboa na makata hye wo ma Ghana mu no ase atu yet wakase ba no so na ye laso ejina Ghana marache bedefie eho bi 100 da wasetena wotumi ekoye na wasoafo wono na obepiem wo mai Ghana ye nyina nsem ho kane no wo hwa so yewura John Abdullah Jinapo eni so marache bedefo enim se ye hwa abandada wo mu atwamu a emra na wo mu ewo abanyo so na wo mu se se wo mu ebu oman yi mu eni Ghana sikabotin ebe se 9 billion dollars ena yesika omutumi efa ya wo chese wo ede ye esiesie efa Ghana midam kania eho ensem so na wo se aban ba ye wo 2025 wo se sika mu wo de afamu a wo atumi ahwe so eno anase wo de ebeye 1.3 billion dollars a eno yesika eno na ban a wo siesie wo de ebeye idam kania ho ensem na wo se empempra meka said de wo Ghana fa na nyina mu no wo eba beye siesie wo nyinam kania ho ensem mu de efa ne se transformer no wo ebe sisem ena afa ye light awodo ena afa ye meters awodo nyina no wo se omutumi eye nsakire ewo mu na wo se eba wo mai Ghana mu a se de yinam kania ho ensem esibi eden na de
ne biara da na adehia na say oh my Ghana for wo mo esu kire say bills awodo ebi gu wo mo kon so ebu wo mo kon no ne nyina mu nsiesie mampanifo aye ne say ene ho akonya sense kire tumi eba yeyiram kane mu ensakire mu wo se eno so ebetumi aboa emma dum so bebreba oh my Ghana eto se bia na eye ebu ye kon no ne nyina etumi afiri wo na ando de yewura ginapo ekasa no woto ne bo ase ene oni mra chebedwam eto wodi nkomo a wodi ensem a sisei etumi edito so edema yensei. This year, we've reprioritized ECG's procurement. Because we are once in 2024, about 9 billion was spent in procurement, largely on cables. This year, ECG's budget is 1.8 billion as compared to about 9.3 billion. And of that 1.8 billion, we've prioritized two items, transformers and meters. And so let me assure my good friend, like I said, next month, we'll start mass scale rolling out of transformers. Within that same month, we should see a lot more massive injection of new, standardized, accurate meters following up. Because that is how we can also ensure that there's guaranteed revenue for investors. Ni krokro mu so yewura ginapo efa sa akonya wesu ekire se sa aban dadai mu wo mo panifo bi a wo mo pai wo mo ne nyina efa ne so mbedi djuma ana so mbeje contract wo sa light ho nsensemu ana se meters ho nsensemu na sa afo nyina sika bote yetumi etwa edema wo mo ebi ensa kan ye nanso mu di ye ne djuma wo so mu tumi edi ne tumi eboa maga na yam kan etumi ejina so edema ye no ne nyina no etumi eye hwaboa da eno so to ne boase edi emu nchiremu ema yense. Even though the ECG board approved about 3 billion for the award of contracts, more than 9 billion was awarded for contracts, including the supply of meters. And previously, there have been similar awards. So it led to a choke, particularly when I insisted that we should implement the cash waterfall to its letter. It means that the revenue ECG was receiving as a portion of its cash waterfall allocation was not enough. So some of these meter manufacturing companies who had been given huge contracts could not meet that demand. So we've done a review, and now we've reviewed ECG's money from the initial 300 to an amount of 360 million cedis per month. Eni ayati eye oswafo edi ema Ghana ye yama hodi eho nsemu yewura John Abdullahi Jinapo na wodi ensem we etuja wo Andra Day wo bra na wo madi ahyiamu e wo Ghana mra hye bedafie na wo muguso adwindwin Ghana wo nsemu e na wo no so die kakra wo na fam anase wo nakache de wo so wodi eho hawo anase wo hia eho hawo no wotumi edito ensanye so ampanifo etumi ebobo ho nsemu. Na Ghana nsɛm a abɛda badwasere de a yɛtutu ne srɛ ne abasa ne sɛ ɛnɛ Ghana mampani ahu sɛ ɔman ne jet a yɛde tu kwan ne sɛ bi ɛha wɔ ho ɔmfa nkotu kwan mɛ nkɔfa asɛm bia ɛmba nti ɛnɛ me ne wokasa yi ɔno ankasa ne nua a yɛfrɛ ne sɛ Ibrahim Mahama ɔno ankasa ama ne private jet a ɔkɔ baabi a ɔde bɛkɔ ne nyina ne sɛ ɔman no ɛbɛtɔ fuel pɛ ɛne ɛde agum na nsɛm ba yɛ ɛna yɛn nuanom bi ɛtae pipe po sɛ adɛn nti ɛna private jet ɛna wokɔ wi so kyerɛ sɛ ɔbɛbɔ ɔman ne ka no bɛyɛ ade a na we di nam ha we kwatena no ɔde nam ha ɛno kan obi ama nnɛ me ne wokasa yi na hyɛ badwani a ɔgyina mu ɛde ma ɛyɛ lower west akyem abatoa mpɛsua so ɛyɛ onimnyamfoɔ ɔhene Pime Frimpong ana ɔse NPP foɔ wɔ mo mpaake mo ho ngu baabi mo na mo se dɛn no ɔmampani ɛwisu ɛyɛ private jet nti yɛn nso mo yefa mo mbɔ mo ho gala we nkogu baabi ane sɛ ɔman ne jet a ɛwɔ hɔ nankasa no ntumi ɛnyɛ adwuma afei so ɔkɔfa commercial no na obetua ka ɛbɛbɔ ɔman ne ka na se ni nua adwen ɔman ne ho na wama ne bi sɛ yɛntɔfo wɔ pɛ mfa nkuma ɛno ɛna mo kasa fa ho no ɔse mo nkɔhyɛ baabi kura no mampani ɛyɛ ne gyina ya wasi sɛ on yusu commercial yi bia na mo ni nua private jet no ɛna ɔdo betu kwan sɛ ba ne sɛ wotu kwan akɔ ha okodi nsɛnkan bia ne nyina no ɔde bɛkɔ no ɛyɛ ade a ɛyɛ gyina yɛ pa sɛ ne ɛbɛyɛ a yɛntumi mmɔ ɔman ne ka nti mo de kasa mo kasa sɛ mo mbɔ ɔman ɔbɔ ɔman yɛ ka nyina nya ade a ɛyɛ no korɛ na private jet na oyusu na nya ade bia de ɛka bia atumi abla ɔman no nti mo a mo yɛ saa de no munjai afei so ɔde kyerɛ mu sɛ adɔmkum a wɔn ahyɛ badwam ɛne NPP foɔ deda a moyɛ no nyinaa ɔsɛ sɛbi ɛyɛ deda hunu ɛnkɔ baabi a nti muntwa so. President, no, is it advice? I'll have to also chip in and beef up. Say he's doing the right thing. The president is doing the right thing. So Obika say Ojinaba Ebina
we criticize the president now. I don't see say it's the right thing for the person to do. Though you might be in a position now, but we have to be a responsible position. That is what we need, so that it will push us to work. Watch us. When you have a responsible position, that will push the ruling government to work. But in your view, I think say it has no. Ɔhene Kwame Frimpong ɛtoa ne kasa so na ɔkyɛm sɛ MPP foɔ deɛ mu yɛ sɛbi ɛnyɛ adeɛ a ɛde mfa so papa bi abɛbrɛ ɔman no nka mo deɛ mo bɛyɛ ne sɛ yɛwura Ibrahim Mahama mobɔ n'aba so yie paa sɛ watumi adwene ɔman ne ho na ɔno ankasa ne private jet watumi ayi ade aboa sɛ ɔmampani ɛkɔ baabi a ɔntumi mfa nkɔ na mboa sɛ ne ɛbɛyɛ Ghana nso ɛbɛtumi atu mpɔn na kasa na mo kasa ne deɛ ɛnyɛ adeɛ ɛbɛtumi aboa nti mo asɛm ka deɛ a momfa mbɔ yɛwura Ibrahim Mahama aba so. Na Ghana nyayada Dr. Ibrahim Mahama asɛm ɛno mmom yɛgya ato hɔ ɛna adeɛ no a ɔmampanin de kɔduuɛ no a Ghana ani anyuonyam no ɛno mmom na yɛn our very own Ghanaian yɛde yɛ criticize on because nka wenka ɛfɛ ɛyɛ sɛ ɔman no ayi pini na yɛde kɔyɛ ɔman no adwuma ɛma ɔman no wohwɛ kɔkɔrɛ hwɛ nneɛma papa ɛkɔsi sɛ ɔmkɔsi ɔbɛhu ayɛ the honorable minister foreign affairs ɔmu adi bi kɔsensan nkrata papa a yɛde nneɛma papa aba Ghana enti even your transport yɛ ɛde kɔɛ no kɔno na ɛsɛ nkehini no ne yɛbɔ n'aba so than say because the state mma say yɛde ɔmo kɔɛ no there is a transport cost and I say fueling and I say per hour no Ibrahim Mahama was charging the Nipa yɛte ne nkan ɛyɛ mmarahyɛ badwani de ma ade hyɛ wɔ Lower West Achim onumnyamfoɔ Ɔhene Kwame Frimpong ɛna ɔde ato dwa sɛ ɛnkane no na ɔmampani bi te so ɔkahai private jet na kyerɛ sɛ 1 hour bi sika otua no ɛnyɛ sika ketewa na sɛ obi ahu Ghana mmɔbɔ sɛnea ɔbɛyɛ a bɛboa ma Ghana nso atu mpɔn na ɔde ɔno ankasa ne private jet ɛde ama ɔman no na fuel pɛ ne ɛbɛtɔ agu mu na mo kasa fa ho de ɔyɛ ade a ɛntwa yɛ nti mu nyinaa momboa sɛnea ɛbɛyɛ a ɔmampani nso dwumadi a obɛdi aboa ɔma Ghana no nso ɛbɛkɔ yie. Yɛto akasɛbɔ no so deɛ yɛkɔ akɔpie mu ɛwɔ Asante Mountain na Android wiemre mu ɛna ɛbɛto gya sɛ akɔpie mu ɛwɔ adwuso ɛno yɛkura wɔ Asante Mountain mu a ɛne sɛ manyɛkuo ɛmɛ bi a wɔn ɛwɔ saa mpɛsua su ɛkyerɛ sɛ wɔn office baako ɛno ɛyɛ National Health Insurance for office no wɔn ɛde nkredo akɛse akɔ akɔtum a wɔn ato mu kukuro na ne sɛnti ɛne sɛ yɛ a saa mmɛburu etu saa na mo nyinaa ɛne sɛ wɔn kyerɛ sɛ wɔpani baako a wɔn atumi apaw no sɛ wɔn ɛmɛyɛ wɔpani a wɔba bɛda saa asoɛ yi ano health insurance ya no a yɛbɛka ne sɛ wɔn na ɛba bɛyɛ manager ɛwɔ hɔ no saa mmɛburu bi ɛkyerɛ sɛ saa nipa no ɛyɛ obi a wɔyɛ hɔhoɔ anaasɛ wɔn anim no na nka wɔn deɛ wɔn hwɛ ne sɛ wɔn bɛnya wɔ bi a wɔyɛ manifo anaasɛ wɔn nso efiri adwo so a wɔyɛ party ba wɔn anim no ɛne ne kɔ ɛnakra na sakwa akɔba sɛ wɔn atumi akɔyi obi a wɔn yɛ hɔhoɔ sɛ wɔfiri he na wɔn mɛda saa ahyɛ ya no deɛ na wɔn atumi agye ho anaasɛ wɔn da na wɔn sɔre wɔwura wɔn anim a na wɔn te ase a enye ye ɛne na nam so ma andra da wia da yi wɔn tumi ɛsɔre ya na wɔn bɔ kyenku ɛkɔtɔ pilots ahodoɔ ɛna wɔn kɔ ya ne wɔ fisi kukuro wɔn si atum de kii na gu ebotom yɛ nya kukuro de bɛsan so agum na saa nsɛm yi ɛba yɛ na ɛyade a wɔn constituency chairman ononyamfoɔ Charles Amoaten wɔno ɛwɔ hɔ bi anka yɛkɔ ne nkyɛn na nsɛm yi watumi ɛde emu nkyerɛmu ɛde ama yɛ aso enipa bi a wɔn ɛyɛ ɛni sɛmɛnyɛkuo wɔn mɛyɛ a wɔn kyerɛ sɛ aso ɛnya deɛ wɔn bɛma kwan ma wɔpɛ ne ɛyɛ pa no sɛ wɔn mɛda national health insurance ano ɛwɔ Asante Mountain ne kuropɔn ɛfɛ ne sɛ ɛdwo so anaasɛ nipa bi aborɔ no ɛfɛ ne sɛ ɛdwo so no wɔn yɛ mpanimfoɔ ɛwɔ saa mpɛsua esi wɔn nso nkyerɛmu ebi ɛne sɛ aso ɛyɛ nokorɛ sɛ saa wɔ nipa a yapa onua yi wofiri beebi wɔyɛ hɔhoɔ anaasɛ wɔyɛ kuromani anaasɛ timamuni a wɔn nso ɛte mpɛsua so wɔyɛ party ba anaa wɔnyɛ party ba na sɛdeɛ mɛburu ɛkyɛ sɛ wɔn mpene yɛ manager yi wɔn nso apɛtokuro bi mu de ne ho akɔ akɔtɛ sɛ wɔampɛ baabi ankɔ ankɔtɛ na wɔbɛyi ne ho wɔbɛdwam a wɔanhwɛ ana ɛborɔ anaasɛ abobaa bi atumi akɔ ɛde ama no nti andra deɛ ne ɔsɛ baasa apɛ ɛne onyaa ne hyɛn anaasɛ ne kaa ekita no wɔhuri tena mu na ɛne pɛw wɔpɛ baabi ma wɔde ne ti ɛfaayɛ na yɛhwɛ sɛ yɛn nsa ɛbɛka constituency chairman a wɔno ɛna de ne dwuma ɛwɔ adwo so wɔ yɛwura Charles Amoate na nkɔmmɔ yi watumi ama yɛn mu nkyerɛmu nanso
yɛabɔ na homa na yɛnsa enka no emrepa mu no yenya na yɛbɛsan so de no ato aso Yanto akasiebo ne so na mpani se yeyiwuti no yenuanu ma se bi omadi dem a omni padua ka tra ban ne se omo nso se bi omo ye adwuma ne bia eyeye na pani odi edom anim kasa aye no eye yewura friend se Gilbert Ajare na odi tudwa se